హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా కనుక కొత్తగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అనగా ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఎక్సర్సైజెస్ అనేవో ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే ఈ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కనుక మీకు కావాల్సినట్లయితే పీడిఎఫ్ కోసం మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే మీరు లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్సు, సిఆర్పిఎఫ్, ఇలా ఏదైనప్పటికీ డిపార్ట్మెంటు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి మీరు ఆన్లైన్ కనుక ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. అందువల్ల మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002. సో మనం ఏదైతే డిక్టేషన్ అనుకున్నామో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఎరేషన్, ఇన్వేషన్స్, డివిజన్, ఎలివేషన్, మ్యాన్షన్, సొల్యూషన్, డెజులేషన్, రిలేషన్స్, స్టిప్యులేషన్స్, ఎక్సెప్షన్, ఇంప్రెషన్, సెలబ్రేషన్, రెసిటేషన్, డిస్కషన్, ఎక్స్క్లూజన్, స్పెసిఫికేషన్, ఇన్ఫెక్షన్, నావిగేషన్, రెలిగేషన్, ఆక్యుపేషన్, రష్యన్, అకేషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఆబ్లిగేషన్, లూబ్రికేషన్, డెప్యుటేషన్, అడాప్టేషన్, ఇమిటేషన్, ప్రజెంటేషన్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఏదన్నా వర్డింగ్లో తప్పు ఉన్నా, అలాగే మీరు రాయటంలో పొజిషన్లో ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నా, ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. అలాగే మీరు రాయటంలో ఏదైతే పదాన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ పదాన్ని పక్కన నోట్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా మీకు త్వరగా ఈ కోర్స్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయే డిక్టేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయండి. అలా రాస్తేనే మీకు లాంగ్వేజ్ త్వరగా వస్తుంది. త్వరగా మీకు లోయర్, హైయర్ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా అయిపోయడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించి రూల్స్ ఏవైతే థియరీ రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాల్సి ఉంది. అలా గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడే మనం కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాసేస్తాము. మనకి ఈ కోర్సుకు సంబంధించి మనకు కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మన రిజల్ట్ని బట్టే మనకి ఎటువంటి ఎవరి రికమెండేషన్ లేకుండా కూడా జాబ్ వచ్చేటువంటి జాబ్ కాబట్టి మనం దీంట్లో త్వరగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నట్లయితే మనం ఎవరి అవసరం కూడా మనకు అవసరం ఉండదు. అందువల్ల మీరు ఈ కోర్సుని బాగా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోండి. సో మనం చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్లో ఈ కోర్స్ అనేది నేర్పిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 సంబంధించింది మరలా ఒకసారి డిక్టేషన్ చెప్పబోతూ ఉన్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఎరేషన్,
invasions, division, elevation, mansion, solution, desolation, relations, stipulations, exception, impression, celebration, recitation, discussion, exclusion, specification, infection, navigation, relegation, occupation, Russian, occasion, education, obligation, lubrication, deputation, adaptation, imitation, presentation, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 అనేది సెకండ్ టైం అనేది రాయడం జరిగింది. సో మరలా ఇంకొక 2 టైమ్స్ అనేది చెప్తాను డిక్టేషన్ కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి. సో మీరు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో డిఫికల్టీ ఉన్నట్టయితే వాటిని పక్కన రాసుకొని వాటిని ఈ డిక్టేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ సింబల్కి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి, తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ అనేది మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటిది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు గ్రామర్ మీద కూడా కొంత పట్టు అనేది సాధించాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు జనరల్గా యూట్యూబ్లో మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఫ్రీగా కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మీరు అలాంటి వాటిని ఏదో ఒకటి దాన్ని ఎంచుకొని దాని ద్వారా మీరు ఈ గ్రామర్ అనేది బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు రిటను స్పోకెన్ రెండు కూడా మీకు బాగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మంచి జాబ్ అనేది సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఈ ఏదైతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అలాగే అన్ని లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. కాబట్టి మీకు ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ కావాలైతే మనకి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 60 థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఎరేజన్, invasions, division, elevation, mansion, solution, desolation, relations, stipulations, exception, impression, celebration, recitation, discussion, exclusion, specification, infection, navigation, relegation, occupation, Russian, occasion, education, obligation, lubrication, deputation, adaptation, imitation, presentation, stop.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో 4th టైం కూడా మీకు ఇంకొకసారి చెప్తాను ఈ డిక్టేషన్ని. అలాగే మరలా ఇంకొద్దిగా మరింత స్పీడ్ పెంచి ఇంకోసారి కూడా మీకు ఈ డిక్టేషన్ అనేది అందిస్తాను. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఎరేజన్, ఇన్వేషన్స్, డివిజన్, ఎలివేషన్, mansion, solution, desolation, relations, stipulations, exception, impression, celebration, recitation, discussion, exclusion, specification, infection, navigation, relegation, occupation, Russian, occasion, education, obligation, lubrications, deputation, adaptation, imitation, presentation, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు మరలా ఇంకొకసారి ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన డిక్టేషను మరింత స్పీడ్గా అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు రాయటంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని ఒకసారి సరిగా చూసుకోండి. మరలా ఈ డిక్టేషన్ రాసేటప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాస్తూ ఉండండి. అలాగే మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఈ డిక్టేషన్ అనేది అందించాము. సో ఎవరు అందించలేనటువంటి వీడియోస్ మనం అందిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు వీటిని ఉపయోగించుకొని డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనేది మీకు రాస్తున్నందువల్ల కూడా మంచిగా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ మరింత స్పీడ్గా చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఎరేజన్, ఇన్వేషన్స్, డివిజన్, ఎలివేషన్, mansion, solution, desolation, relations, stipulations, exception, impression, celebration, recitation, discussion, exclusion, specification, infection, navigation, relegation, occupation, Russian, occasion, education, obligation, lubrication, deputation, adaptation, imitation, presentation, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిక్టేషన్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 60 అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అలాగే థియరీస్ లెసన్స్ సంబంధించి అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నాము. త్వరలో మనకి 60, 70, 80 వర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, వాళ్ళు మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వాళ్ళకి సంబంధించి సపరేట్గా మనం ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి మన దగ్గర ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఏదైనా మీకు నచ్చింది తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తేనే మాకు మరింత ఉత్సాహంగా మరిన్ని వీడియోస్ అనేది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.